Welcome back, everyone. It's the third match of the day in the Osudu Premier League, and it's the Falcons that have opted to field first after winning the toss. It's another big match. The Phoenix taking on the Falcons, and is the KOODAPAKKAM MOHIT Phoenix that will be batting first against the THONDAMANATHAM Falcons. Well, I think the Falcons are going to start off with some finger spin straight away inside the power play. If I'm not wrong, it should be left arm orthodox spin. Murugan Aravind is the bowler. He will be bowling against Anand Shavan and N. Sivamurugan. And if we have a look at the toss replay, it was the Falcons that have won the toss and they elected to field first. Right then, we're all excited and all set for the action. Left arm orthodox spin from around the wicket. Oh, it's right on the money. A forward defense to start off from Shavan. The cautious one, and already two balls have been bowled in this over. Shavan has looked defensive so far. I mean, yeah, it's earlier in the innings and you would want to understand how the wicket is behaving. It's the same wicket where all the 5 games are being played. We haven't seen much of a wear and tear so far. It was more of a flatter surface early in the morning. There's been a little bit of areas that have been bruised. Murugan Aravind is an exciting bowler who understands how to regulate his pace and also gives good flight in the air at times, occasions. A half tracker this time has been pulled away, and will he get a boundary? No, only a single. So off the mark, goes the Phoenix and also Anand Shavan. Shivamurugan is on the strike, trying to mark his guard. Is taking a middle stump guard at the moment. The wicketkeeper having looking close eye at him. And also, I tell you what, he has got a good stance, if I say. Half tracker once again has been flicked away to his deep square leg, and this time finds the gaps as well. That will be a boundary, the first one of the innings, and it comes off the bat of Shivamurugan. Once again, a half tracker, and this time it deserved the punishment it needed. Oh, look at that, down the leg stump line. And this doesn't really help, unless the batter is trying to go for an aerial shot and you have a fielder at the pocket. So it's run a ball so far, a good start, you have to say. This time, much better line, much better length as well. We'll get a single down deep square leg region. So 1 over gone, it's 6 for none. Let it.
Akiache is the one operating from the other end. Single in the first ball on the first ball. A quick recap to what happened during the toss. It's the Falcons that have won the toss and elected to field first. They wanted to assess the conditions, how it's going on, and try to restrict the runs and chase it down eventually. A mistime shot was long gone. We'll get another single. So the batters, both the batters Shavan and Shivamurugan, are trying to accelerate on this occasion, in this over especially, but the timing hasn't been accurate. Fly to delivery, sits and whips it towards right of long on. Another single. Halfway through this over and it's been all singles so far. You would like to get to a good start, a fiery start, but these two batters haven't, and this time it's in the air. I think it. Oh, dropped it! Dear me! Goodness me! The fielder there is apologizing, and he knows that what mistake has he done. If you were a bowler, this doesn't really inject your confidence when you're bowling. Have a look at it. Bowled outside the off-stump line, allowing the batter to go down the ground, a top pitch, and the mid-off fielder just drops a sitter. It should have been taken. It should have been taken. Follows this one with a dot ball. And Anand Chavan was the batter who got a reprieve early in this innings. Fuller one. This time once again it's in the air. Is it the mid-off fielder Rian? And this time it's taken. Redemption. Redemption, says the fielder. And it's Shivamurugan who will have to depart. The spinners are doing the trick over here, and Ajay gets his deserving wicket. He's been tight so far. He's kept it tight. Not really giving away runs. Exerting pressure and eventually getting the reward that he deserved. Very good bowling. Have a look at it. Once again goes for outside the off-stump line. The batter tries to hit him down the ground. Tries to clear the mid-off fielder, but no dear. That's a top edge and taken. Good flight. Little bit of revs as well. Slight bit of turn into the batter. And there you go. A good catch taken. This time he's judged it well. Tried to keep himself calm. And took a very good catch. One wicket already down in the couple of overs that we've seen so far in this contest. Balaji right-handed. Ramji is into the attack from over the wicket. Gentle defense of the front foot. Well, is it a no ball that the umpire is trying to signal? Will there be a free hit? And if you have a look at the replay, and yes, there you go. You can see it quite clearly that the bowler has overstepped on this occasion, and so there's a free hit that's coming. If for Mahendra Singh Dhoni, for Thala, then he doesn't really like bowlers bowling no balls. A good ball, a good delivery, a free hit that goes for a dot ball. So one good thing about Ramji is that his run-up. I think he runs in really fast into the pitch and tries to give all his energy into the delivery. So this is one good thing about Ramji. Just have a look at it. Good one, a fuller one this time, right on the money. Will get a single.
Just a gentle jab towards mid-off region. So it's been a silent inning so far, and it hasn't really been violent from the batters. Anand Chavan, the opener, is still batting, and Balaji, who is trying to assist him in the process. But what should be good total? If you're a batting side, you're already there's a total that you want to target in the mind, and I'm pretty sure that's not a projected score of 56 that you should be targeting in this kind of a surface in a T10 game. At least 90 wins you require to have a good fight. Despite a couple of no balls, it's been a good over so far from Ramji. I mean, he's conceded only 5 runs in the 4 deliveries that is bowled. Flicked away this time. It was in the air for a while, but will beat the man at deep backward square leg. And that will go all the way for a boundary. A much needed one, actually. And just using the pace of the ball on this occasion, Balaji, it was a little wayward down the leg stump line, and all he needed was to middle it. Just look at it, just edge the line this time. Down the leg stump line, all you need is a gentle flick, beating the man at backward square leg all the way towards the boundary ropes. This time a little wideish in the air, but no, just short of the fielder out there at cover. So we'll collect only a single. And one interesting thing that I would like to bring up is I'll bring up after this over as it's 3 overs gone and it's 20 for 1. As you can see, the scorecard right in front. 1 wicket of Shiva Murugan, who's gone for 7 runs. Rahul will be bowling after the conclusion of the third over. The current run rate is 6.67, and I'm pretty sure Balaji and Anand Chavan will be looking forward to switch gears here on. Oh, that's an outside edge out there towards short third man, and they'll collect a single. We haven't really seen any sea movements or any sort of swing on offer in this pitch so far. I mean, there's no breeze, there's no grass as well. It seems quite a belter of a pitch, but somehow the bowlers have managed to pick up wickets, and also credit a few of them to be as a batter's mistakes. A whitish delivery. Whiteside will get only a single. Goes Fuller once again. The batter carefully just nudging it towards extra cover region. Will collect another single. So Balaji has, as I mentioned, I felt by my gut feeling, by my intuition, it really felt that he might be anchoring the innings over here. But the issue with both the batters is that both of them are anchoring, and someone will have to switch their gears and at least make the most out of the deliveries, go for the big shots, because you have only 1 wicket that is gone and it's halfway through the 4th over. And that's a good change of pace, I will have to say. I think from the bowler on the length, wideish outside the off stump, trying to not bowl into the body of the batter, trying to keep it away. I mean, there's always a chance of getting hit when you bowl outside the off stump line, but also it creates an occasion where you might get a wicket.
Then delivery a slow one once again. It seemed more like an off cutter at the moment. I think he just rolled his fingers around slightly, maybe. Well, five singles so far, and it seems like the batting side, the Phoenix, are quite happy with the singles on offer. But we have to credit where it's due, and Rahul, he has really bowled well so far. I mean, he's changed his length, he's varied his length pretty well. Sometimes a wide yorkers, sometimes on a length deliveries, a little bit of off cutters as well. Another slow one, and this time has to sweep it, but will find deep mid wicket. Only a single. With that, 4 overs gone, it's 26 for 1. இதுவே ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA அண்ட் AED. கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766 9150010766. A leggy into the attack, Lingeshwaran. Oh, there was a chance of a run out as well. But good fielding from the bowler, and it will save them some runs. We might see a little bit of spin as well. This time it's in the air. And how far has it gone? And that will be a 6. Good connection, good connection. Little bit of flight on offer, and the batter makes most out of it. And that is what is required from Anand. I think, was he waiting for the leg spinner to come on and just to attack him? Have a look at the replay. Wide delivery, flight on offer, and just a good waft of the blade across the line. Another leg break from the bowler this time, and it will be cut towards deep cover region. Oh well, they want they want double, and they get it. Oh well, they get an overthrow as well, but no, there's some backup. So it's been good running between the wickets in this over so far, and it's been a productive over as well for the Phoenix, and much needed one as well for them. In the air this time, and I think it's a calculative shot, and there it is, a very good inside out. Well, the leg spinner is going for runs over here, Lingeshwaran. He might not be happy with the way the two batters are trying to attack him, but he will have to come out with a solution. Bowling wide-ish deliveries again and again is not what you would want to see. You're offering width. Look at that. It has been just punished towards the extra cover region. Very good shot off the front foot. Oh, beaten this time. A good one that just slid off the surface, it felt like. And with that, 5 was gone. It's 39 for 1, the Mohit Phoenix.
Murugan Aravind, who conceded just 6 runs in his first over, is into the attack. Comes from around the wicket. Oh, what a delivery that is! That is certainly going to be no ball, and will also go for four. I think it, it just slipped off his arms. It just slipped off his fingers on this occasion, and I mean, yes, the batter did come down the track, but it should certainly be a no ball. We'll just refer to the TV umpire and have a look at the replay once again. It's a fair delivery, nothing wrong with the footing, and look at that. Oh my goodness, that's almost hitting his head. I mean, this certainly has to be a no ball, and if not, I will be surprised. And there you go, that's good umpiring. The umpiring has been top notch in the tournament so far, and especially when it comes to today, right from the first match, it's been just superb. A free hit on the cards, comes down the ground, it's in the air, but I don't think has it timed well. One bounce and only a single. So just fails to capitalize on the free hit. We've seen two free hits in this inning so far, and none of them has gone really for a boundary. So, which is an interesting aspect about the bowlers bowling. They have that knack of coming back stronger after making an error. Full one right at the stumps, pushed towards long on region. Low full toss also love stump. This one has been driven to its long off region for a single. Oh, he wants another, but no, Balaji sends him back. Oh dear. Appeals ungiven. Oh, the umpire, the batter is not really happy and he has straight away reviewed it. He feels that it must be missing the leg stump line. There was a slower through the air, bowled with a lot of flight into it, and the ball just kept with its trajectory. If we have a look at it coming around the wicket angle, this one didn't really turn a lot, if I have to say. Nothing wrong with the footing, it's everything's fine. Pitching in line, obviously it's in line. Impact, now that's the question. I personally feel I think the impact could be either umpire's call or just outside the leg stump line. But definitely is missing the leg stump. I mean, it's just angling down the leg stump line on this occasion. I do not really feel that it is going to be out. But again, as umpires will have to take the call, and I think it's going to be they'll have to have a closer look at it. Is there a bat involved? Now, because the batter really seemed confident, and it could be a fact that he had a little bit of glove or the bat involved in the process. So that is one aspect that the TV umpire will have to look closely, and eventually the decision will be made. Well, it does seem that the two batters retain or no. Oh well, there you go. The original decision. I mean, the umpire raised his finger for a moment, but at the moment he's also conversing with the TV umpire.
So eventually it's been given out at the moment, and there comes another batter who's coming into the field. So it'll be interesting to see what the intent is from the two batters over here. Anand Chavan is still batting. He walked up as an opener, and now he'll be joined by Manikandan S, a right-handed batter. Has a good strike rate of 133.39. And that's a fuller one. Just bunted towards long off region for just a single. This time swept away, it's in the air and just over short fine leg region. They'll run for boundary, and that's the boundary. So 50 comes up for the Phoenix at the moment, and it's 6 overs gone, 52 for 2. ஹாய் திண்டிவனம் மக்களே, நான் தான் உங்க தீபிகா. இன்னைக்கு திண்டிவனம் கொட்டேரிப்பட்டில் இருக்கிற மொஹிட் அவென்யூக்கு தான் என்ன இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. திண்டிவனம் டு விழுப்புரம் நேஷனல் ஹைவேல இருந்து 1 நிமிட பயண தூரத்தில் மற்றும் And what a way to start this over. Starting off with a 6. A biggie goes for the big blow, and over deep extra cover region for a 6. It is right in the slot from the bowler, Kothand. And not the way you want to be welcomed when you're a bowler and you're bowling from over the wicket. Oh, this one has been hit powerfully and will go all the way towards the boundary ropes. Another 4 this time. Manikandan, what have you had in your breakfast, my dear? You seem to be super energetic with super power at the moment. Let's just drill it through the ground, along the ground towards extra cover region. Just look at it. Oh my goodness. How fast that went, like a tracer bullet. Once again goes fuller, and it's in the air as well. I think it'll go down the ground for oh well, there's 2 fielders. Oh, good catch taken. And that is what we call a teamwork. The long off fielder just fumbles, and eventually it's the long on fielder who ends up grabbing the ball out of his partner's hands. And Manikandan, who is really looking to tong the ball out of the park, ends up getting a top edge, and this time it's taken. And a much needed wicket as well for the fielding side. Look at that catch. I mean, that is what you call teamwork. That is what you call excellence in the teamwork. And good that the other fielder, that is the one from long on, the younger guy, was there, as he ended up grabbing the ball out of his partner's arm, which ricocheted off his partner's arm. Ulaganathan is the new batter who is out in the middle.
Tall fellow, that's that's not the way you bowl him. That's not the way you bowl him, and that is what the result you will have to see if you are airing the line. A full toss delivery, angling down the leg stump line, flicked away for a four. Good shot, just all he had to do is time the ball. The gap was already there. The fine leg, there was no fielders in fine leg. The one that was there is deep back was square leg, and he was way wide-ish of the ball. So when you're bowling, you also have to understand the field, and accordingly you have to bowl. There's a much better one beaten on the outside edge, and with that it's 7 overs gone and it's 66 for 3. ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA and AED. கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட். Ajay, who's back into the attack, has been greeted away with the boundary. He bowled a fabulous second over early on, but he's conceded the same amount of runs he conceded in his first over on the first ball of this over itself. Full toss delivery, wide-ish outside the off stump, and just all the batter had to do is to clear the inner circle. So the good thing is that Anand Chavan has switched his gears and is looking to hit more runs. In the air this time. Oh no, the fielder had extra cover. I think he was just trying to side the ball because the sun is really shining bright in Pondicherry. And oh, a little bit of what is happening here? Oh my goodness, could you believe it? There was a chance of a run out. There was a fumble all of a sudden, halfway in the middle of the pitch between the two batters, a miscommunication and a missed run out chance as well, I feel. It's all happening here in the Osudu Premier League. Flighted delivery, a miss, and that is also a miss. Stumping, had the wicketkeeper grabbed the ball and dislodged the bails in a jiffy, it would have been a dismissal. But unfortunately for them, it's only a bye. Flighted once again, finds the fielder at extra cover, chance of a run out, a direct hit and it would have been close. Oh, this is close. The bowler is saying that he's got a little bit of finger to it and the ball has hit the non-strikers and stumps. He's appealing for it and I'm pretty sure the TV umpire must be reckoned on this case. Because the non-strikers and batter, it seemed like he was already getting set to take off for a single and eventually the bat could be in the air. Have a look at it. Yes, the bat is outside the crease in this point of time. Is the ball touching the finger? That is what the TV umpire will try to side. It seems it's touching his ring finger and then deflects onto the stumps. But the question is, when the ball is dislodging the bails, where is the bat?
Where is the bat? And I think, yes, yes, there you go. It is out. It has to be a dismissal. And I think it's a fantastic job done by the bowler Ajay. He has inflicted a dismissal. And Anand Shavan, who is really looking well, Anand Shavan, who is really looking well, might have to depart. And there you go, up goes the finger, and it's a wicket. Ajay has done a fabulous job. It's 73 for 3 after 8 overs. There's been drilled towards the long one region for a single. Goes for the big one, but misses it completely. Will the umpire signal it a wide? But no, I think it seems that the ball just surpassed over the bat, and it was well in the reach of Ulaganathan. Ulaganathan really have to somehow get a couple of lusty blows over the park, maybe over the boundary ropes. So this is not working. This isn't working. It's good bowling. It's good bowling from Rahul at the moment. He's bowled a fabulous first over. He mixed his length very well in that over, and once again he's replicating a similar act. You can see sometimes he's bowling full, sometimes he's bowling short balls. It's good bowling. He's mixing up the deliveries well. This time it's hammered towards the offside. Extra cover is there, and will get only a single. Slow one this time. Like I mentioned, like this is one bowler that has really impressed me, Rahul. I mean, the wickets
column doesn't really reflect what he has done, but he has conceded very less amount of runs and also mixed his pace very well, mixed the lengths very well. If you look at the previous one, it was a slower one, and the batter really didn't get to know that it was a slower one. Back of a length. Oh dear. A missed keeping as well, but it won't matter, and the bat has dropped as well. So all happening, it's all happening over here in the Osudu Premier League. 9 overs gone and it's 77 for 4. ஆகவே ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபார் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA and AED. கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் certificate, fire safety training programs conduct பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766 9150010767. Comes over the wicket. Oh, bowled him! What a wicket! What a delivery from Ramji! Has knocked off the leg stump on this occasion. And it's Ulaganathan, who was really struggling to score runs, has to depart. A wonderful bowling, right in the money, right in the block hole. And the stumps are shattered. Have a look at this replay. I bet if you were a fast bowler, if you were a budding fast bowler, you would love this delivery. Comes over the wicket, targets the block hole. There you go, leg stump flattened. The batter tried to go for the big swing, but was nowhere near it. Now, that is one of our very good deliveries, and you as a batter, you would really, I mean, I have no answers. I have no answers as a batter. What can you do in such kind of deliveries? Sheer pace, right on the money. And there you go, the leg stump goes flattened. Amar Rohit, as a new batter in, has just managed to slash it towards offside region and collect a single. 4 more balls left in this innings. It's 78 for 5 at the moment, and they'll somehow target to get to the 90 runs mark. In the previous game, we saw that 92 runs were defendable, 91 runs. Not the best of the connection on this occasion, and only another single, so that's 3. Oh, they're trying to get 2, and I think it could be run out. And yes, the umpire says, yes, you're gone, my dear. So another one bites the dust, and it's 6 wickets down, half a dozen wickets already fallen, and the Phoenix, they're struggling to accelerate at the moment. The last 3 to 4 overs haven't really been in their favor. It hasn't been good for them. They try to maximize the runs in this particular delivery, but eventually ends up failing to convert a single into a double. And good eyes from the umpire, I have to say, I have to admire. Oh, tries to fancy around a little bit, and that doesn't really help. Sometimes you have to play your confident shots when you're at this juncture of the phase, when 4 or 6 can make a really good difference. Nagaraj will be on the strike.
Goes for a big shot, but will get it along the ground. This time there's a fielder in the deep, and the single taken. So all they're wanting is a six in the last delivery. On the last delivery, can they get it? Can the Phoenix get a boundary and go past the 85 run mark? Full toss delivery, that's a no ball. That's a no ball and a free hit awaiting. Well, Ramji has aired while planting his feet, and it's a no ball, free hit, and as well as a wicket. It seems it could be a run out. Good work by the keeper. Good throw as well from the deep. They'll have a look at the replay. Smart work by the keeper. Calm, composed. But is the batter short of the crease? Now that is one decision they'll have to take. If you look closely enough, and so there you go, it's a wicket, and there's one ball remaining, and which will also be a free hit. So that's it, done and dusted for this innings, and all they get is in 10 overs, 84 runs for the loss of 7 wickets. They wanted to get a couple in the last ball, but is that the score that the Phoenix will be satisfied with? We'll get to know as the match unfolds. For the time being, is 84 runs that they've got, and 85 will be the target that the Falcons require in 10 overs. We'll be back shortly, and make sure to stay tuned to this network, because an exciting chase awaits us. பொதுவாகவே ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டேக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA அண்ட் AED. கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்கார்பேட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766, 9150010767.
ஹாய் திண்டிவனம் மக்களே, நான் தான் உங்க தீபிகா. இன்னைக்கு திண்டிவனம் கொட்டேரிப்பட்டுல இருக்கிற மொஹிட் அவென்யூக்கு தான் என்ன இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. திண்டிவனம் டு விழுப்புரம் நேஷனல் ஹைவேல இருந்து 1 நிமிட பயண தூரத்தில் மற்றும் ஸ்கூல் காலேஜஸ் மத்தியில் அமைந்துள்ளதுதான் நம்மளுடைய மொஹிட் அவென்யூ. இந்த அவென்யூவிலேயே பார்க், டெம்பிள், ரோட், போஸ்ட் லைட்னு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்கு. 40, 33, 23 அடி அளவுகள்ல தார் சாலைகளும் அமைச்சிருக்காங்க மற்றும் குடிநீர் வசதிகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம மனை பிரிவுல புதியதாக தில்லை விநாயகர் ஆலயமும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. மனை பிரிவுகளுக்குள்ளேயே 40,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல பார்க்கும் அமைச்சிருக்காங்க. இங்க காம்பவுண்ட் வாலே 10 அடிக்கு அமைச்சிருக்காங்க. சோ நீங்களும் உங்க ஃபேமிலியும் பாதுகாப்பா இருக்கலாம். நம்ம மொஹிட் அவென்யூல முறையா டிடிசிபி மற்றும் ரேரா அப்ரூவ்டான 234 மனை பிரிவுகள் இருக்கு. உங்களுக்கு மனை வாங்கணும் அப்படின்ற ஆசை இருந்தா மட்டும் போதும், மொஹிட் அவென்யூலே உங்களுக்கு லோனும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஆக்சுவலா நானும் ஒரு பிளாட் வாங்கலாம்னு இருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச மனையா உடனே புக் பண்ணுங்க. இன்னும் எதுக்கு வெயிட் பண்றீங்க? உங்க மனையை புக் பண்றதுக்கு உடனே கால் பண்ணுங்க 9787905555 அல்லது 9787906666. Let it. பொதுவாகவே ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபார் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA and AED. கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766 9150010767. ஹாய் திண்டிவனம் மக்களே, நான் தான் உங்க தீபிகா. இன்னைக்கு திண்டிவனம் கொட்டேரிப்பட்டுல இருக்கிற மொஹிட் அவென்யூக்கு தான் என்ன இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. திண்டிவனம் டு விழுப்புரம் நேஷனல் ஹைவேல இருந்து 1 நிமிட பயண தூரத்தில் மற்றும் ஸ்கூல் காலேஜஸ் மத்தியில் அமைந்துள்ளதுதான் நம்மளுடைய மொஹிட் அவென்யூ. இந்த அவென்யூவிலேயே பார்க், டெம்பிள், ரோட், போஸ்ட் லைட்னு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்கு. 40, 33, 23 அடி அளவுகள்ல தார் சாலைகளும் அமைச்சிருக்காங்க மற்றும் குடிநீர் வசதிகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம மனை பிரிவுல புதியதாக தில்லை விநாயகர் ஆலயமும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. மனை பிரிவுகளுக்குள்ளேயே 40,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல பார்க்கும் அமைச்சிருக்காங்க. இங்க காம்பவுண்ட் வாலே 10 அடிக்கு அமைச்சிருக்காங்க. சோ நீங்களும் உங்க ஃபேமிலியும் பாதுகாப்பா இருக்கலாம். நம்ம மொஹிட் அவென்யூல முறையா டிடிசிபி மற்றும் ரேரா அப்ரூவ்டான 234 மனை பிரிவுகள் இருக்கு. உங்களுக்கு மனை வாங்கணும் அப்படின்ற ஆசை இருந்தா மட்டும் போதும், மொஹிட் அவென்யூலே உங்களுக்கு லோனும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஆக்சுவலா நானும் ஒரு பிளாட் வாங்கலாம்னு இருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச மனையா உடனே புக் பண்ணுங்க.
இன்னும் எதுக்கு வெயிட் பண்றீங்க? உங்க மணியை புக் பண்றதுக்கு உடனே கால் பண்ணுங்க 9787905555 அல்லது 9787906666.
அருமையான விக்கெட் எடுத்தாரு. நம்ம சத்தோஷ் அவுட் ஆயிட்டாரு. நல்ல பவுலிங், குட் லென்த்ல போட்டிருக்காரு. பாருங்க, லேட் கட்டு தான். மார்னிங் நிறைய ஷாட் அந்த மாதிரி ஆடினாங்க. இன்னைக்கு மார்னிங் அந்த மாதிரி பிளேஸ்மெண்ட் பாருங்க நல்லாவே பண்ணல அவர் சந்தோஷ், அதனாலதான் அவுட் ஆயிட்டாரு. நல்ல பவுலிங்க, பிளேஸ்மெண்ட் பக்காவா வச்சு எடுத்துட்டாருங்க அவரை. குட் பவுலிங்க. நல்லா கண்டெயின் பண்ணி போடுறாருங்க நம்ம நவீன்வேல். மணிவேல் நல்லா போட்டாரு. நல்ல பவுலிங்க. நியூ பேட்ஸ்மேன் ராகுல் ஜே. இவரோட ஸ்ட்ரைக் ரேட் வேற லெவல்ல இருக்குங்க. இவரு மேக்சிமம் நிறைய மேட்ச் இவர் தாங்க ஆடி வின் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு நிறைய டோர்னமெண்ட்ல. இவர் மேல எக்ஸ்பெக்டேஷன் நிறைய இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ராகுல் ஜே எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்றாருங்கிறத பாக்கலாங்க. மணிவேல் நல்ல பவுலிங்க, நல்ல பிளேஸ்மெண்ட்டுங்க. ஏன்னா அவங்க போட்டிருக்கிற ஜெர்சி இந்தியன் ஜெர்சி மாதிரியே இருக்குங்களா, நல்லா பிளான் பண்ணி பண்றாங்க. எக்ஸலண்ட்டுங்க. ஆல்ரெடி அவர் 2 விக்கெட் எடுத்திருக்காருங்க. நல்ல எக்கனாமிக்கலாவும் போட்டிருக்காரு. நல்ல ஸ்பீடுங்க அவரு. ஆன் த ரைஸ்ல போட்டாரு. நல்ல டிரைவ். ராகுல் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாலே பஞ்சில் கவர்ஸ் கொடுத்துட்டு ஓவர் த்ரோ, நெக்ஸ்ட் ரன் ட்ரை பண்றாங்க. ஆனா இல்ல, மணிவேல் 1.2 ஓவர்ஸ்க்கு ஆல்மோஸ்ட் 15 ரன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. ஆஃப் த மார்க். கோதன் தான் இப்போ ஸ்ட்ரைக்ல இருக்காரு. மணிவேல் இப்ப விக்கெட் எடுப்பாரா எடுக்க மாட்டாரான்னு தெரியல. நல்ல விக்கெட்டுங்க, ஆனா 2 விக்கெட் எடுத்துட்டாருங்க. 2வது ஓவர்ல 2 விக்கெட் எடுத்துட்டாருங்க. நல்ல ரிதம்ல போடுறாருங்க அவரு. மார்னிங் சொன்ன மாதிரியே தாங்க அந்த பிச்சிங் அவுட் சைடு த ஆஃப் ஸ்டம்ப். நல்ல வெயில் இருக்கு இப்போ, பால்ல கொஞ்சம் மூவ்மெண்ட் இருக்கும். மார்னிங் இருந்ததுக்கும் இப்ப இருந்ததுக்கும் பிச்சோட தன்மை கொஞ்சம் மாறி இருக்குங்க. ஹீட் ஆஃப் த விக்கெட்ல ஆடுறது ரொம்ப கஷ்டங்க. கொஞ்சம் நீங்க ஃபட் லைட்ல விளையாடுறதுக்கும் நீங்க டே கேம்ல விளையாடுறதுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஈவினிங் மாறுறப்போ ஒரு மாதிரி கண்டிஷன் பிச் ஆகும். இப்போ ஒரு கண்டிஷன் மாறாது. இந்த வெயிலுக்கு நல்லா ட்ரை ஆயிருங்க பிச்சு. நல்லா ஹார்ட் ஆகிறதுக்கான பாசிபிள் இருக்கு. நீங்க நினைச்ச பாலை போடலாம், தரையில போடுற மாதிரி போடலாங்க. ஒரு சில டைம் பேட்ஸ்மேனுக்கு ஃபேவராகவும் இருக்கும், இல்லைன்னா பவுலருக்கு ஃபேவராகவும் இருக்கும். ஸ்டிச் பாலுங்கிறதுனால கண்டிப்பா மூவ்மெண்ட் அங்கங்க இருக்குங்க. ஆஃப்டர்நூன் எப்பயுமே கொஞ்சம் ஒரு டிசில் மூவ்மெண்ட் இருக்கணும். மணிவேல் எப்படி போடுறாருன்னு பார்க்கலாம். இந்த பாலை நல்ல ஸ்லாட்ல போட்டாருங்க. நல்லா பிக் பண்ண உள்ள கோதன். நல்ல பாலுங்க, நல்ல டிஃபென்சிவா போட்டிருக்காருங்க. எக்கனாமிக்கலாவும் போட்டிருக்காரு. பார்ப்போம். கோதன் டன் நல்ல பவுலருங்க. பார்க்கலாம் என்ன மாதிரி ஒரு எஃபர்ட்ல மணிவேல் இந்த ஓவர்ல இன்னொரு விக்கெட்டை எடுப்பாரா. நியூ பேட்ஸ்மேன் வந்திருக்காரு. நல்ல ஸ்ட்ரைக் ரேட்ல வச்சிருக்காரு. ஆன் த ரைஸ்ல ஆடினாரு. மிட் ஆன் ட்ரை பண்ணாரு, ஆனா மிட் ஆஃப்ல தான் போயிருக்கு. ஒரு ரன் கொடுத்துருக்காருங்க. மணிவேல் நல்லா போட்டிருக்காரு. 2.423 ரன்ஸுங்க. 2 விக்கெட் இழந்துட்டாங்க. இந்த பவர் பிளேல விளையாடுறது ரொம்ப கஷ்டங்க. ராகுல் ஸ்ட்ரைக்ல இருக்காரு. ஒரு ரன் இப்பதான் அடிச்சாரு. கோதன் டீம் இப்போ ஸ்ட்ரைக்ல ஒரு டாட் பால் கோல்டன் பாலா போட்டிருக்காரு. நல்ல ஓவரா இருக்குமா? இன்னும் ஒரு பால் தான் இருக்கு இந்த ஓவர்ல. இந்த மாதிரி டாட் பால்ஸ் நிறைய போட்டுட்டே இருக்கணுங்க. மணிவேல் அவரோட கடைசி பால் போடுங்க. நல்ல பிக்கு, பட் ரன் எதுவும் கொடுக்கல. கோல்டன் பாலை போட்டாரு. டாட் பால் at the end of 3 overs. நல்லா போட்டிருக்காருங்க இந்த ஓவர்ல. இது ஒரு நல்ல பார்ட்னர்ஷிப்பா தான் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். 3 ஓவர் முடியல, 23 ரன்னுக்கு 2 விக்கெட்டை கொடுத்துருக்காங்க. மணிவேல் அவரோட ஓவரை சிறப்பா முடிச்சிருக்காரு. அடுத்த ஓவர் யாரை போடுவாராங்கன்னு வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாங்க.
நியூ பவுலர் மணிவல் அவரோட ஓவரை சிறப்பா முடிச்சாரு. புது பவுலர் போட வராரு. நல்ல லென்த்ல போட்டிருக்காருங்க. ஸ்லைஸ் பண்ணி விட்டாருங்க. ஆந்திர எக்ஸ்ட்ரா கவர்ல ஒரு ரன். ராகுல் நியூ பேட்ஸ்மேன். இந்தியன் ஜெர்சி அவங்களை நல்லா பவுலிங் போட வைக்குதுங்க. ஜெர்சி போட வைக்குதா இல்ல இவர் நல்லா போறாரான்னு தெரியல. நல்ல பவுலிங் போட்டிருக்காரு. இந்த ஆஃப்டர்நூன்ல போடுறது ரொம்ப கஷ்டங்க. இந்த வெயில் எல்லாம் மார்ச்சரைஸ்ல கொஞ்சம் ஸ்விங் ஆகும் தான், இருந்தாலும் அதை நல்லா டேம்பர் பண்ணி அடிச்சிருக்காரு ராகுல். பிச்சிங் அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டம்ப். பாயிண்ட்ல ஒரு ரன். தேவ்ங்க, தேவ் நல்ல பவுலர். இப்பதான் நல்ல பவுலிங் போட்டிருக்காரு. இவரும் பாருங்க அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டம்ப்லேயே தாங்க போடுறாரு. நம்ம கோதன் ஸ்ட்ரைக்ல இருக்காரு. நிறைய ஸ்லாக் ஆடுறாருங்க அவரு. அதனாலதான் ஒரு ரன் கிடைச்சிருக்கு. இப்போ நம்ம ராகுல் ஸ்ட்ரைக்ல இருக்காரு. ஒயிட் பால்ங்க. பிச்சிங் அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டெம்ப்னா ஆஃப் ஸ்டெம்புக்கு வெளியிலேயே போட்டாருங்க. அம்பையர் கால் பண்ணிட்டாரு ஒயிட். எக்ஸ்ட்ராஸ் போடலாம், தப்பு இல்லைங்க. பவுண்டரிஸ் தான் கொடுக்க கூடாது. T10ங்க. T10ல கண்டெயின் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். T20யோட T10 ரொம்ப கஷ்டம். பவுண்டரி 4 கொடுக்காம ஒயிட் போடலாம். டாட் பால்ஸ் நிறைய கொடுக்கணும். ஒரு ரன்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லைங்க T10ல. நல்லா போட்டிருக்காரு. ஒரு ரன் தான் கொடுத்திருக்காரு. தேவ் அவரோட முதல் ஓவர்ல 3 பாலுக்கு 4 ரன் கொடுத்திருக்காரு. நல்ல எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கும்னு நினைச்சாங்க, ஆனா எக்ஸ்பென்சிவா இல்ல. பவர் பிளே முடிய போகுது. இந்த ஓவருக்கு ஒரு எக்ஸ்பென்சிவா ஓவரா இருக்கணும். தேவ் திருப்பியும் பாருங்க, பிச்சிங் அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டம்ப். புவர் ஃபீல்டிங். புவர் ஃபீல்டிங். இந்த மாதிரி டைம்ல ஃபீல்டிங் கொஞ்சம் ஷார்ப்பா இருக்கணுங்க. T10ல ஃபீல்டிங்கும் பவுலிங்கும் ஷார்ப்பா இருக்கணுங்க. பவுலிங் ஷார்ப்பா இருந்தது, ஃபீல்டிங் ஷார்ப்பா இல்ல. அதனால இப்போ ஒரு ரன் கிடைச்சிருக்கா உங்களுக்கு. நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கணுங்க. மைண்டை போடணும். T10லாம் சர்வசாதாரணமா ஆட முடியாது. குயிக் ஃபார்மேட் பாருங்க. எக்ஸ்ட்ரா கவர்ல வெலாசி தள்ளியிருக்காருங்க. வண்டர்ஃபுல் ஃபீல்டிங். அதை சேவ் பண்ணிட்டாரு என்னன்னு தெரியல. ஓ மை காட், மிஸ் பண்ணிட்டாருங்க. ஜஸ்ட் அ பவுண்டரிங்க. பவுண்டரி 4. எக்ஸலன்ட் ஷாட்டுங்க. ஆனா எக்ஸலன்ட் எஃபர்ட்ங்க. அந்த ஃபீல்டு நல்ல எஃபர்ட் போட்டாருங்க. ஆனா அது பவுண்டரியா மாறிடுச்சுங்க. நம்ம கோதண்டம் பொழந்து தள்ளிட்டாருங்க. தேவ் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவா தான் ஆயிட்டாரு. 5 பாலுக்கு 9 ரன் கொடுத்திருக்காரு. கடைசி பாலா போட வராரு. என்ன பண்ணுவாருன்னு தெரியலங்க. இங்க பாருங்க, நல்ல ஃபீல்டிங். கொஞ்சம் ஸ்லிப்பரி ஆகி விழுந்துட்டாருங்க. பவுண்டரி ரோப்பு கீழே விழுந்துட்டாருங்க. அதனால தாங்க அவரால் கண்டெயின் பண்ண முடியல. எக்ஸலண்ட் ஓவருங்க. 5 பாலுக்கு 9 ரன் கொடுத்திருக்காரு. கடைசி பாலா போட வராரு. அவரால் கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல. ஏன்னா மைண்ட் கேமுங்க. T10லாம் போட முடியாதுங்க. கண்டெயின் பண்ணும் போடுவாங்க. கோல்டன் பாலும் கிடைக்காது, சில்வர் பாலும் கிடைக்காது. எல்லாருமே டப்பா பால் ஆயிடுங்க. அதனாலதான் கஷ்டம். தேவ் அவரோட கடைசி பால், ஃபர்ஸ்ட் ஓவரோட கடைசி பால் போட வராரு. பிச்சிங் அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டம்ப். நல்ல காத்து வந்ததுங்க. பாலை விட்டுட்டாருங்க நம்ம கோதண்டம். 4 ஓவர் முடிவில் 32க்கு 2, 84 என்ற இலக்கை நோக்கி ஆடிட்டு இருக்காங்க. 4 ஓவர் முடிவில் 32க்கு 2ங்க. அருமையான ஓவருங்க. நான் மார்னிங் சொன்ன மாதிரியே தாங்க, ஆஃப்டர்நூன் ரொம்ப வார்மா இருக்குங்க. ரொம்ப ஹாட்ல விளையாடுறது ரொம்ப கஷ்டம். அதே மாதிரி இந்த ஆஃப்டர்நூன்ல கொஞ்சம் பால் மூவ்மெண்ட் இருக்குங்க. ஆஃப்டர்நூன்ல எப்பயுமே மூவ்மெண்ட் இருக்கும், பால் இருக்குங்க, மூவ்மெண்ட் இருக்கும். ஆடுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். இருந்தாலும் கோதண்டர் 2 பவுண்டரி அடிச்சிருக்காரு. தேவ் நல்லா போட்டார் லாஸ்ட் ஓவர். 4 ஓவர் முடிவில் 32 ரன் அடிச்சிருக்காங்க. நியூ பவுலர் நாகராஜ், ஜெர்சி நம்பர் 6. நாகராஜ் அவரோட முதல் பந்துலயே ஸ்லோயரா பாருங்க, 80 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல தாங்க போட்டிருக்காரு. காட்டன் பால் மிஸ் பண்ணிட்டாருன்னு நினைக்கிறேங்க. ராகுல் ஜஸ்ட் மிஸ் பண்ணிட்டாருங்க.
அவர் விக்கெட்டை இழக்க பார்த்தாரு. நல்ல வேலை அது விக்கெட்டா விழுவல. நாகராஜ் பால நல்ல பாலா போட்டிருக்காருங்க. நீங்க T10ல ஸ்பீட் பண்ணீங்கன்னா உங்களால கண்டெயின் பண்ண முடியாதுங்க. டெக்னிக்கலா போடணும். 80 to 90 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு ஸ்பீட்ல தான் போடணுங்க. வேகமா போட்டீங்கன்னா மோதினீங்கன்னா பேட்ல பட்டாவே போயிடுங்க. அதனால போய் மோதக்கூடாது. அதை நாகராஜ் பண்ணியிருக்காரு. அவரோட 2வது பால போட வராரு. அருமையான பாலுங்க. இதுவும் பாருங்க 84 கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஸ்பீட்ல தாங்க போட்டிருக்காரு. அவர் ஆடி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பந்து பேட்ல பட்டு 2 போயிருக்குங்க. இதுவும் ஒரு ரன்னா தான் மாறி இருக்கு. நாகராஜ் அவர் 2 பால் போட்டிருக்காரு, 2 ரன் கொடுத்திருக்காரு. இது ஒரு நல்ல ஓவரா இருந்திருக்கு இது வரைக்கும். பவுலர் போய் மோதக்கூடாதுங்க, அததான் நாகராஜ் பண்றாரு. அவர் ஆடி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கோதண்டம் ஆடி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பாருங்க பேட்ல பட்டு போனுச்சு. இன்னும் ராகுல் ஒரு லீக் பிளேயருங்க, ஒரு கன்சிக்யூட்டிவா ஆடி இருக்காரு. அவரோட ஸ்ட்ரைக் ரேட்டும் நல்லா இருக்கு. 75 மேட்சஸ்க்கு மேல விளையாண்டுருக்காருங்க. இன்னைக்கு டே அவருக்கு எப்படி இருக்கும்னு தெரியல. எஸ், நல்ல பாருங்க பிச்சிங் அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டம்ப்ல மிட் விக்கெட்ல அடிச்சிருக்காரு. ஒரு ரன். இது 2 ரன்னா மாத்துவாங்களான்னு பார்க்கலாம். இல்ல டிசைட் பண்ணிட்டாங்க, ஒரு ரன் தான். பாருங்க அவரோட பேட்டிங் ஸ்டைல்லே தெரியுது பாருங்க. அந்த ஒரு லாங் ஃபார்மேட் ஆடின பிளேயர்ஸ் இமீடியட்டா ஒரு ஹிட்டிங்லாம் போறது கொஞ்சம் கஷ்டங்க. ஒரு 2-3 பால் ஆடினதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க ஹிட்டிங்க்கு போவாங்க. அதான் ராகுலும் பண்றாரு. நாகராஜும் அதே மாதிரி மிச்சிங் அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டம்ப்லயே போறாருங்க. இப்ப கோதண்டம் 9 பாலுக்கு 10 ரன் அடிச்சிருக்காரு. இதுல ஒரு பவுண்டரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாரு. விக்கெட் எடுத்துட்டாருங்க. ஒண்டர்ஃபுல் பவுலிங் பாருங்க. இதுவும் பாருங்க 83.4 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல தாங்க போட்டிருக்காரு. போய் மோதக்கூடாதுங்க, ஸ்லோவா தான் போடணும். போட்டா விக்கெட் தான். கோதண்டம் காலி 10க்கு 10. முதல் ஓவர்ல 4வது பாலே விக்கெட் எடுத்துட்டாருங்க. எக்ஸலண்ட்டுங்க. 35க்கு 3ங்க. 4.4 ஓவர்ல 35க்கு 3. நல்ல கேட்சுங்க. நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்பீட் கண்டெயின் பண்ணணுங்க. T10ல அது ஒரு பெரிய பிளஸ்ங்க. நீங்க ஸ்பீடை கண்டெயின் பண்ணலன்னா பேட்ல பட்டு அது பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்குங்க. இவர் விளாசுக்கு பேட்ல பட்டா எங்கேயோ போயிருக்குங்க. அவர் பாருங்க அந்த ஸ்பீடு 82ல இருந்து ஒரு 85க்குள்ள கன்சிக்யூட்டிவா போட்டதுனாலதான் இந்த விக்கெட் விழுதுக்கு. கோதண்டம் காலி. நாகராஜ் அவரோட 5வது பால போட வராரு. நியூ பேட்ஸ்மேன் உள்ள வந்துட்டு இருக்காரு. ராகுல் ரொட்டேட் பண்ணிட்டே இருக்காருங்க ஃப்ரீக்வெண்டா. இன்னொரு விக்கெட் எடுப்பாரா நாகராஜ்? இளங்கோ நியூ பேட்ஸ்மேன் இளங்கோங்க. அவரு பெரிய மேட்ச் விளையாடலைங்க, ஒரு மேட்ச் தான் விளையாண்டுருக்காரு. ஆனா 140க்கு மேல அடிச்சிருக்காருங்க. ஸ்ட்ரைக் டேக்கர் 120க்கு மேல இருக்கு. ஒரு எக்ஸ்பெக்டிங் ஒரு குட் பேட்ஸ்மேனா இருப்பாருன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம். பட் நாகராஜ் நல்லாவே போடுறாருங்க. இந்த ஆஃப்டர்நூன்ல நல்லாவே போட பாருங்க. அதுவும் பாருங்க ஒரு 84.4ல தாங்க போடுறாரு. இந்த ஸ்பீட்ல தாங்க போடணும். போய் மோதக்கூடாதுங்க. மோதனாவே நமக்கு விக்கெட்டுக்கு மோதனாவே விக்கெட் கிடைக்காதுங்க. நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம குட் லென்ஸ்ல போட்டுட்டே இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா விக்கெட் விழுந்துட்டே இருக்குங்க. நல்ல பவுலிங்க, நல்ல ரிதம்ல போட்டிருக்காரு. 5 பால் முடிஞ்சிருக்கு. ஸ்டில் 3 ரன் தான் கொடுத்துருக்காரு. அதுல ஒரு விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. நாகராஜ் நல்ல ஓவருங்க அது, அருமையான ஓவருங்க அது இந்த டோர்னமெண்ட்ல. இதுவும் பாருங்க 84.4 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல தாங்க போட்டிருக்காரு. இந்த ஓவர்ல வெறும் 3 ரன்னை மட்டும் கொடுத்து ஒரு விக்கெட்டையும் எடுத்து கலக்கிருக்காங்க நாகராஜ். பாருங்க 5 ஓவர் முடிவில் 35 ரன்னுங்க. 5 ஓவர் முடிவில் 35 ரன், 84 நாள் ஒரு பெரிய டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணும்போது Let it. முத்தமிழ் அவரோட முதல் ஓவரை வீச வந்திருக்காருங்க. ராகுல் ஸ்ட்ரைக்ல இருக்காரு. 84 ரன்ஸுங்க. 85 ரன்ஸ் டார்கெட்டுங்க. 35 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க. இன்னும் 51 ரன்ஸ் அடிக்கணுங்க.
50 ரன்ஸ் பார்ட்னர்ஷிப் வேணும். அடுத்த 5 ஓவர்ல 10 ரன் பர் ஓவர் வேணுங்க. T10 ரொம்ப கஷ்டமானது. மைண்ட் போடணும், அவசரப்படக்கூடாது. பேட்ஸ்மேன் பவுலரும் அவசரப்படக்கூடாதுங்க. மைண்ட் கேம் தான் இது. T10 இட்ஸ் அன் என்டர்டைன்மெண்ட் டோர்னமெண்ட். முத்து தமிழ் முத்தா போட்டாருங்க. முத்தமிழ் முத்தா போட்டாருங்க. பாலே விட்டில் ஸ்டெம்புங்க. ஸ்ட்ரைட்டா வந்த பால எப்பயுமே நேரா தாங்க ஆடணும். இந்த மாதிரி ஸ்லாக் ஸ்வீப்லாம் போனா கண்டிப்பா விக்கெட் தாங்க. முத்தமிழ் முத்தான முதல் பால்ல விக்கெட்டே பாருங்க. ஸ்டெம்ப் டு ஸ்டெம்ப், விக்கெட் டு விக்கெட் போட்டு கலக்கியிருக்காருங்க நம்ம பாலு. ராகுல் இவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் அவுட் ஆயிட்டாருங்க. பாருங்க, ஸ்லோவர்ல பாருங்க, ரீப்ளேல பாருங்க, எக்ஸலண்டா போட்டிருக்காரு பாருங்க. இதுவும் பாருங்க 86.4 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போட்டிருக்காருங்க. எக்ஸலண்டான விக்கெட் எடுத்திருக்காருங்க. அருமையான பவுலிங்க. 80-90s T10ல சர்வ சாதாரணமா சேஸ் பண்ணலாம். ஆனா தடுமாறுறாங்க. என்ன நடக்குதுன்னு தெரியலையே. நியூ பேட்ஸ்மேன் உள்ள என்டர் ஆயிருக்காரு. இவரும் ஒரு வலதுகை பேட்ஸ்மேன் தான். ஆனா முத்தமிழ் முத்தான பவுலிங்க போட்டிருக்காருங்க. பால விக்கெட் எடுத்திருக்காருங்க. அருமையான பவுலிங்க. ராம்ஜி உள்ள வந்திருக்காரு. ராம்ஜி ஒரு அருமையான வலதுகை பேட்ஸ்மேன், ரைட் ஹேண்டர். தமிழ்ல வலதுகைனா இங்கிலீஷ்ல ரைட் ஹேண்டர். ராம்ஜி இந்த ஆட்டத்தை கடைசி வரைக்கும் கொண்டு போவாரா, அவர்கள் அணிக்கு வெற்றியை தேடி கொடுப்பாராங்கிறத இந்த பால்ல தெரியுங்க. முத்தமிழோட முதல் பால்ல அருமையா போட்டாரு. 2வது பாலும் அருமையா போட்டிருக்காருங்க. ஃபுல் டாஸ். ராம்ஜி அவரோட ஒரு ரன், முதல் ரன்னை பதிவு செஞ்சுட்டாருங்க. 2 பால்களுக்கு ஒரு விக்கெட், ஒரு ரன்னை கொடுத்துருக்காருங்க முத்தமிழ். கொஞ்சம் மேட்ச் க்ளோஸா தாங்க போகுது. ஆனா இவங்க விக்கெட் இழந்திருக்காங்க. 4 விக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க. 5 ஓவர்ல 4 விக்கெட்லாம் கொடுத்துருக்க கூடாதுங்க. 85 ரன்ஸ் இட்ஸ் ஹியூஜ் டார்கெட்டா தெரியுங்க உங்களுக்கு. 5 ஓவருக்கு 50லாம் கொஞ்சம் மைண்ட் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆவாங்க. அவங்க மைண்ட்ல 2 வேணும்ன்ற அந்த தேடல் இருக்கும். ஆனா பால் நமக்கு அந்த கைக்கு வராது. பிச்சிங் அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டம்ப், எக்ஸ்ட்ரா கவர்ல அடிச்சிருக்காருங்க. டீப் கவர் ஃபீல்டர் இருக்காருங்க, கவர் பண்ணிட்டாரு. ஒரு ரன் தான் இளங்கோ அடிச்சிருக்காரு. ஒரு ரன் தான் அவருக்கு கிடைச்சிருக்கு. இந்த மாதிரி டைம்ல ஒரு ரன்லாம் பத்தாதுங்க. மினிமம் ஒரு 2 பவுண்டரியாச்சும் வேணுங்க. அப்பதான் மேட்ச் வின் பண்ண முடியும். ஆனா ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ்ல விக்கெட் விழுந்துட்டே இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ரொட்டேட் பண்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க. T10ல நம்மளால செட்டில் ஆக முடியாது. அடுத்த பாலும் நல்ல பாலுங்க. ஆன் த டிரைவ் முத்தமிழ் போட்டிருக்காரு. ராம்ஜி ஒரு ரன். இந்த டைம்ல ஒரு ரன்லாம் பத்தாதுங்க. ஒவ்வொரு ரன்னா எடுத்துட்டு இருந்தா பத்தாது. ப்ரெஷர் இருக்குங்க, பேட்ஸ்மேனுக்கு ப்ரெஷர் இருக்கும். இப்பதான் வந்திருக்காரு. 2 பால் ஆடி இருக்காங்க. இளங்கோவும் 3 பால் ஆடி இருக்காரு. 2 நியூ பேட்டர்ஸ் உள்ள. அருமையான பவுலிங். வெலாசி இருக்காருங்க, வெலாசி தள்ளிட்டாருங்க. குட் பவுண்டரிங்க. இளங்கோ கலக்கிட்டாருங்க. நல்ல ஷாட். பவுண்டரி 4. பிச்சிங் அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டம்ப்ல போட்டதை பாருங்க. மிட்டான்ல தூக்கி அடிச்சிருக்காருங்க. கொஞ்சம் இருந்தா வெளியே தலாட்டிட்டு இருப்பாங்க. குட் ஷாட்டுங்க. ஒண்டர்ஃபுல் பவுண்டரிங்க. பவுண்டரி 4ங்க. இந்த மாதிரி 1, 2 வந்துகிட்டே இருக்கணுங்க. அப்பதாங்க ப்ரெஷரைஸ் எல்லாம் ஆட முடியும். மிடில் ஆஃப் த பேட்ல ஆடி இருக்காரு. நல்ல பவுண்டரி அவரு. அவரோட 5வது பால் நல்ல லென்த்ல போட்டிருக்காருங்க. ஒரு ரன். அவருக்கு சிறப்பான ஒரு ஓவர். இந்த ஓவர்ல வெறும் 8 ரன்னை மட்டும் கொடுத்து ஒரு விக்கெட் எடுத்திருக்காருங்க முத்தமிழ். அருமையான ஓவருங்க. 6 ஓவர் முடிவில் 43க்கு 4ங்க. 6 ஓவர் முடிவில் 43க்கு 4ங்க. அருமையான ஒரு சேசிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நல்லா டிஃபீட் பண்றாங்க பவுலிங் டீம். இன்னும் 4 ஓவர் தான் இருக்குது.
4 ஓவர்ல 43 ரன் அடிக்க ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம முடியுமாங்கிறது சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA and AED, கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர்ல இளங்கோ ஒரு நல்ல பேட்ஸ்மேனுங்க. இன்னும் 40 ரன் வேணுங்க. 20 பாலுக்கு 40 ரன் வருங்க. 20 பாலுக்கு 40 ரன். செல்வமுருகன் அருமையான பவுலிங் போட்டிருக்காருங்க. 1 டாட் 1 டாட். ஒரு அஞ்சாவது பால் நல்ல புல்லுங்க. பவுண்டரி கிராஸ் ஆயிடுச்சு. நல்ல ஃபீல்டர் செட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபீல்டிங் செட்மெண்ட் சூப்பராக இருக்குங்க. நல்ல ஃபீல்டர்ஸ் இருக்காங்க. இளங்கோவால் ஒரு ரனுக்கு மேலே எடுக்க முடியல. 8 பாலுக்கு 8 ரன் அடிச்சிருக்காரு. 46 for 4, 6.5 ஓவர்ஸ். எக்ஸலண்ட்டுங்க. ஒண்டர்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காங்க. எக்கனாமிக்கலாக போட்டிருக்காங்க. 19 balls 39 runs வீடுங்க. 19 balls 39. இட்ஸ் அ வெரி ஹியூஜ் சேசிங். அது 112 runs per over வேணுங்க கண்டிப்பாக. செல்வமுருகன் அவரோட கடைசி பாலை போட வராரு. எக்ஸலண்ட்டுங்க. நல்ல பஞ்சுங்க. நல்ல பஞ்ச் கொடுத்தாரு. நல்லா ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க. 2க்கு ட்ரை பண்ணாங்க. ஆனால் 1க்கு மேலே ஓட முடியலங்க. ராம்ஜி ஒரு ரன்னுங்க. அட் தி எண்ட் ஆஃப் 7 overs 47 for 4. நல்ல எக்கனாமிக்கலாக போடணுங்க. செல்வமுருகன் அவரோட ஓவரை நல்லா முடிச்சிருக்காருங்க. 2 ஓவருக்கு 11 ரன் தான் கொடுத்துருக்காருங்க. விக்கெட்ஸை விட எக்கனாமிக்கலாக போடுறது தாங்க அந்த T10ல ஒரு சவாலுங்க. பெரிய சவாலுங்க. T10ல 2 ஓவர்ஸ்க்கு 11 ரன் கொடுக்கறதுலாம் ரொம்ப சவாலான விஷயங்க. நல்லா பண்ணியிருக்காருங்க. நாகராஜ் அவரோட ஓவரை 2வது ஓவரை போட வராருங்க. பாருங்க 45 மேட்ச் விளாண்டுருக்காருங்க. 45 மேட்ச் 45 இன்னிங்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஓவரில் ஃபர்ஸ்ட் பால் நல்லா போட்டாருங்க. விக்கெட்டையும் எடுத்தாருங்க. 3 ரன் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காருங்க. 18 balls 38 ரன்ஸுங்க. நல்ல ரன் அப்புங்க நாகராஜுக்கு. திருப்பியும் பாருங்க பிச்சிங் அவுட் சைட் ஆஃப் ஸ்டெப். அந்த 85லேருந்து 90 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் தாங்க போடுறாங்க. நல்ல லென்த்தில் போடுறாங்க. இந்த மாதிரி கண்டினியூட்டாக போடணுங்க. அப்போ தாங்க எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும். சேஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டங்க இந்த மாதிரிலாம்.
நல்ல குவாலிட்டி ஆஃப் பவுலர்ஸுங்க. இந்த மாதிரி சீக்வன்ஸாக குவாலிட்டி ஆஃப் பவுலர்ஸ் இருக்கும்போது சேஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா அவங்க பிச்சிங் அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டெம் குட் லென்த்தில் தான் போடுறாங்க. ஆன் த ரைஸில் ஆடணும். இந்த மார்னிங் நம்ம சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கவர்லலாம் நல்லா பஞ்ச் இருக்கணுங்க. இதெல்லாம் ஆட முடியாதுங்க. பிச்சிங் அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டெம்லாம் ஸ்லாக் ஸ்வீப்லாம் ஆடி நம்மளால என்ன எடுக்கவே முடியாது. பிச்சிங் அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டெம்பில் நல்ல லென்த்தில் போட்டுருக்காங்க நாகராஜ். குட் பவுலிங்க. 16 பாலுக்கு 37 ரன் வேணுங்க. 16 பாலுக்கு 37 ரன் வேணும். நல்ல ஷாட்டுங்க. எக்ஸலண்ட்டான ஷாட்டுங்க. பவுண்டரி 4 இதெல்லாம் பத்தாதுங்க. இருந்தாலும் நல்லா ட்ரை பண்ணியிருக்காருங்க இளங்கோவன். அவரோட 2வது பவுண்டரி அடிக்கிறாருங்க. இதுவும் ஒரு நல்ல பால். நல்ல ஸ்லாக்ல அடிச்சாரு. மிட்ல ஆஃப் த பேட்ல படல, கொஞ்சம் ஸ்லாகியா பட்டுச்சு. இருந்தாலும் கேப்ல போயிருக்குங்க. பாருங்க, மிடில் அண்ட் லெக்ல தாங்க போட்டிருக்காரு. நல்ல பாலுங்க. மிடிவீட்டுக்கு மேலே போயிருக்குங்க. ஸ்கொயர் லெக்ல போயிருக்கு பாருங்க. டீப் ஸ்கொயருங்க. டீப் ஸ்கொயர் லெப்ல பவுண்டரிங்க. இளங்கோ இது பாருங்க, பிச்சிங் அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டெம்ப்ல போட்டாவே 2 தாங்க. ஒரு 2 தாங்க, அதுக்கு மேல அடிக்க முடியாதுங்க. அடிச்சா நீங்க தலைக்கு மேல தாங்க அடிக்கணும். பவுண்டரிக்கு வெளியில அடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டங்க. கரெக்டா போட்டிருக்காருங்க. நாகராஜ் நல்லா ரோல் பண்றாருங்க அவங்க டீமுக்கு. எக்ஸலண்ட்டுங்க. இந்த மாதிரி T10 டோர்னமெண்ட்லாம் பவுலிங் போறது ரொம்ப கஷ்டங்க. மைண்டை யூஸ் பண்ணி பிச்சிங் அவுட் சைடு ஸ்டாப் கொஞ்சம் கூட ப்ரெஷரைஸே இல்லாம நீட்டா போட்டிருக்காருங்க. பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்கோருங்க. நல்ல எக்கனாமிக்கலாக போட்டிருக்காரு. நல்ல ஃபீல்டிங். அதுவும் ஒரு ரன் தாங்க ராம்ஜிக்கு. ஒரு ரன் தான் எடுத்திருக்காரு. இன்னும் 14 பாலுக்கு 32 ரன் அடிக்கணுங்க. 13 per ஓவர் வேணுங்க. ரெக்வயர்ட் ரன் ரேட் எங்கேயோ போகுதுங்க. ஒவ்வொரு பாலும் 0.5 0.8 ஏறிக்கிட்டே இருக்குங்க. இந்த மாதிரி டைமில் ப்ரெஷர் தாங்க. இளங்கோவன் அடுத்து மிட் ஆஃப், லாங் ஆஃப்ல திருப்பி ஒரு ரன் தாங்க. மிட் விக்கெட்ல அடிக்க பார்த்தாரு, ஆனால் மிட் ஆன்லையும் அடிக்க முடியல. 8 overs 55 for 4ங்க. அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்ட்னர்ஸ்: ஜெய் கிரிக்கெட் அகாடமி, இல்வன். மெயின் பார்ட்னர்ஸ், ஸ்பான்சர்ஸ், நிறைய ஸ்பான்சர்ஸ் இருக்காங்க இந்த டோர்னமெண்ட்டு. மோஹித் அவென்யூங்க. இட்ஸ் அனதர் ட்ரோஃபி மால். மோஹித் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு நல்ல ஸ்பான்சர். T10ங்க நல்ல டோர்னமெண்ட்டை ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மார்னிங்லேருந்து ஒரு ட்ரீட்டுங்க எல்லாருக்குமே. முத்தமிழ் அவரோட 2வது ஓவரை போட வராருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் எக்ஸலண்ட்டாக போட்டாருங்க முத்தமிழ். நல்ல போல்டு ஒன்று எடுத்தார். இப்போ இளங்கோ ஃபேஸ் பண்ண ரெடியாக இருக்கார். 15 ரன் வேணுங்க ஒரு ஓவருக்கும். 12 பாலுக்கு 30 ரன் அடிக்கணுங்க. பால் ட்ரை பண்ணுறாருங்க. பவுண்டரிலாம் அடிக்க வாய்ப்பே இல்லைங்க. தரமான ஃபீல்டர்ஸ் இருக்காங்க. முத்தமிழும் ஸ்லாகில் கொடுக்கவே இல்லைங்க. அவர் குட் அண்ட் லென்த்தில் போட்டுகிட்டே இருக்காங்க. இதுதாங்க வேணும் ஒரு டோர்னமெண்ட்டில். இந்த மாதிரி ஒரு பவுலர்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக வேணும். கொஞ்சம் பாருங்கள், எல்லா பிளேயர்ஸும் பாருங்கள் ஒரு கன்சிக்யூட்டிவ் டிசிப்ளின்டாக போடுறாங்க. எக்ஸ்ட்ராஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸ்லாகி பால்ஸ் இல்லை, எல்லாமே நீட் அண்ட் க்யூட்டாக போடுறாங்க. பாருங்கள் அடுத்த பால் பாருங்கள். இதுவும் லாங் ஆன் தாங்க. இதுவும் ஒரு ரன் தான். இதுக்கு மேலே எடுக்கவே முடியாதுங்க. ஒரு ரன்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லைங்க. இந்த T10ல பவுண்டரிஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணுங்க. ஆனால் முத்தமிழ் அதை மைண்டில் வச்சுட்டாரு, செட் பண்ணிட்டாரு. 15 ரன்லாம் கொடுக்கக்கூடாது, 10 ரன் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் போட்டுக்கிட்டே இருக்காருங்க. நீங்கள் ஒவ்வொரு பால் டாட் பால் எடுக்கிறனாலும் ஒவ்வொரு ரன் எடுத்தாலுமே இப்போ 0.5 0.8 ரெக்வயர்ட் ரன் ரேட் ஏறிக்கிட்டே போவோங்க. ப்ரெஷரைஸ் தாங்க அது.
எக்ஸலண்ட்டாக ஆடி இருக்காரு இளங்கோ. ஆனால் அவரால் முடிஞ்சது அவ்வளோதான், அவுட் ஆயிட்டாரு. நல்ல விக்கெட்டுங்க, முத்தமிழுக்கு இன்னொரு விக்கெட் கிடச்சிருக்குங்க. நல்ல கேட்சுங்க. ரிப்ளை பார்க்கலாம் இப்போ. பிச்சிங் அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டெம்புங்க, ரன் அப் பாருங்க, நீட்டாக பிச்சிங் அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டெம்பில் லாங் ஆஃபில் அழகாக ஃபீல்டர் நிற்க வச்சு எடுத்துட்டாருங்க. நல்ல ஷாட்டுங்க. இந்த மாதிரி ப்ரெஷரைஸ் டைம்லாம் நீங்கள் கிரீஸுக்கு பவுண்டரி லைனுக்கு வெளியில் தாங்க அடிக்க ட்ரை பண்ணணும். அவர் பண்ண ட்ரைலாம் கரெக்டு தாங்க. ஆனால் இந்த மொமெண்ட்டில் அவருக்கு அந்த எனர்ஜி கிடைக்காதுங்க. மைண்ட் வைஸ் அவர் ரொம்ப பேனிக்காக இருந்திருப்பார். ஹீட் வேறு, ஹாட்டாக வேறு இருக்குங்க. ஆஃப்டர்நூன் மேட்ச்லாம் பயங்கர எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கணுங்க. நியூ பேட்ஸ்மேன் வந்திருக்காரு. ராம்ஜிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு யார் வந்திருக்காருன்னு பார்க்கலாங்க. இன்னும் 9 பாலுக்கு 28 ரன் அடிக்கணுங்க. ரெக்கவர்ட் ரன் 18 மேலே போகணும். பிரகாஷ் டி கலக்குவாரா? பிரகாஷ் டி 12 மேட்ச் விளாண்டுருக்காருங்க. நல்ல ஆவரேஜ் வச்சுருக்காரு. ஆனால் முத்தமிழ் நல்லா போடுறாருங்களே. முத்தமிழ் நல்லா போட்டிருக்காருங்க. பாருங்க, 1 விக்கெட்டுங்க. பாருங்க, எக்கனாமிக்கலாக போகிறாருங்க. நல்ல லென்த்தில் மிச்சிங் அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டெம்ப், மிடில் அண்ட் லெக்லாம் போகிறதே இல்லைங்க. பிச்சிங் அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டெம்ப், மிடில், அவ்வளோதாங்க. நல்ல சீக்வன்ஸில் போடுறாருங்க. ஆன் த ரைஸில் ஆடி இருக்காரு. வண்டர்ஃபுல்லாக போடுறாருங்க. ஒரு ரன் தாங்க. டாட் பால், கோல்டன் பால்னா ஒரு ரன் பாலுங்கிறது ரொம்ப, இந்த மாதிரி டைமில் இதெல்லாம் பிளாட்டினம் பாலுங்க. நம்ம முத்தமிழுக்கு நல்லா போட்டிருக்காங்க. நல்ல எக்கனாமிக்கலாக போட்டிருக்காரு. எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குங்க பார்க்கறதுக்கு. பார்க்கலாம், ராம்ஜி ட்ரை பண்ணுறாரு. பால் 30 yard சர்க்கிளே தாண்டலைங்க. அவ்வளோதான் போக முடியுங்க. ஏன்னா பிகாஸ் முத்தமிழ் நல்ல லென்த்தில், குட் லென்த்தில் போட்டுகிட்டே இருக்காரு. நல்ல வேரியண்ட் வச்சுருக்காரு. பிச்சிங் அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டெம்பில் அந்த பர்டிகுலர் இம்பேக்ட் லைன்லேயே போட்டுகிட்டே இருக்காருங்க. வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டு. பவுலர்ஸ்க்கு டிசிப்ளின், எக்ஸ்ட்ராஸ் வைடு போடுறது முக்கியம் இல்லைங்க. அந்த குட் லென்த்தில் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணுங்க. நீங்கள் அப்படி போட்டாவே நமக்கு சிங்கிள்ஸ் தாங்க வரும். பவுண்டரிஸே இல்லைங்க. பாருங்கள், இந்த ஓவரில் நல்ல பவுலருங்க முத்தமிழ், அருமையாக போட்டிருக்காருங்க இந்த ஓவர். பாருங்கள், இதுவும் பாருங்கள் லாங் ஆனில் ஒரு ரன் தாங்க, அதுக்கு மேலே எடுக்க முடியாது. நல்ல ஃபீல்டர்ஸ் பாருங்கள், எல்லாருமே எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்காங்க. அந்த 80 ரன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பாஸ் ஸ்கோராக இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தாங்க. ஆனால் கடைசி ஓவரில் 6 பாலுக்கு 25 ரன் அடிக்கணுங்க. 9 over 60 ரன்ஸுங்க. லாஸ்ட் ஓவர்ல 20 ரன்ஸ் வேணுங்க. இந்த பிக் ஓவர் யார் போட போறாங்க? நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மென்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மென்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மென்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபார் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராஃபிக் சேஃப்டி, SCBA and AED. கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே தேவ் போட வந்திருக்காரு. அவரோட 2வது ஓவரை போடுறாரு. கடைசி ஓவருக்கு 20 ரன் வேணும். பிரகாஷ் அடிப்பாரா? நல்ல பாலுங்க. 84 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் தாங்க போட்டிருக்காரு. பாருங்க, பிச்சிங் அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டெம்பில் அந்த குட் லென்த்தில் போட்டிருக்காரு. பைஸுங்க, பேட்லேயே படலைங்க. ஸ்பீடு முக்கியம் இல்லைங்க. இந்த மாதிரி T10ல் எக்கனாமிக்கலாக போகணுன்னா பிச்சிங் அவுட் சைடு த ஆஃப் ஸ்டெம்ப், ஸ்லோயர்ஸ், ஸ்பீடு வேரியன்ட் காட்டிக்கிட்டே இருக்கணுங்க. அதை தான் காட்டிக்கிட்டே இருக்காரு தேவ். எக்ஸலண்ட்டான மேட்சுங்க அது. ஒரு ட்ரீட்ஃபுல் மேட்ச். நல்லா போட்டிருக்காருங்க. ராம்ஜி ட்ரை பண்ணாரு. ஒரு ரனுக்கு மேலே எடுக்க முடியாதுங்க. ஏன்னா தேவோட அந்த லைனில் போட்டுட்ருக்காரு. நல்ல லென்த்தில் போட்டுட்ருக்காருங்க. 62 ரன்ஸ், 4 balls, 4 6 வேணுங்க. 23 ரன்ஸ் வேணுங்க. 6 6 அடிக்கலாம் ரொம்ப கஷ்டங்க. தேவ் மாதிரி ஒரு நல்ல பவுலர்லாம் 6 6லாம் அடிக்க முடியாதுங்க. மேட்ச் கையிலேருந்து போயிடுச்சுங்க. KMP கிக். நல்ல மேட்சுங்க. லெக் பைங்க, பேட்டே போடல. 3 பாலுக்கு 22 ரன் வேணுங்க. 3 பாலுக்கு 22 ரன். தேவ் எந்த ஒரு மிஸ்டேக்கும் பண்ண மாட்டாருங்க. நோ பால் 6 வாய்ப்பு, எந்த வாய்ப்புமே இல்லைங்க. அருமையான மேட்சுங்க. டிசிப்ளின் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க.
ஃபேர் ப்ளே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பால் ஒரு ஃபுல் டாஸ் போட்டிருக்காரு, பரவாயில்ல. ஆனால் பவுண்டரி லைனுக்கு வெளியில் போயிடுச்சுங்க. எக்ஸலன்ட் ஷாட்டுங்க, ராம்ஜி கலக்கிட்டாருங்க. 6 அருமையான ஷாட்டுங்க. 2 பாலுக்கு 12 ரன் வேணும் அப்படின்னா பரவாயில்லைங்க. ஆனால் இங்கே அதிகமாக தேவைப்படுதே. இந்த 6 இன்னும் முன்னாடியே வந்திருக்கணும். இந்த 6 முன்னாடியே வந்திருக்கணும். ரொம்ப ஏர்லியராக வந்திருக்கணும். இப்போதான் வந்திருக்கு. ரொம்ப கஷ்டங்க. ஆனால் நல்ல 6ங்க. ஒண்டர்ஃபுல்லாக அடிச்சிருக்காருங்க ராம்ஜி. வி எக்ஸ்பெக்டிங்க ராம்ஜிக்கிட்ட இன்னொரு 6. வாய்ப்பே இல்லைங்க, வாய்ப்பே இல்லைங்க, வாய்ப்பே இல்லைங்க. ஒரே 2 தாங்க. தேவ் சூப்பராக போட்டிருக்காருங்க. ஒரே ஒரு ஃபுல் டாஸ் தாங்க அவர் மிஸ் பண்ணார். இருந்தாலும் எல்லா பவுலராலையும் கண்டினியூஸாக போட முடியாதுங்க. நல்லா ட்ரை பண்ணியிருக்காருங்க தேவ். நல்லா போட்டிருக்காருங்க. அருமையான ஓவருங்க தேவ். அவரோட லாஸ்ட் பால், மேட்சோட லாஸ்ட் பால். இன்னொரு 6ஓட அவங்க ஆறுதலோட போவாங்களா? அவங்களோட பாயிண்ட் ஸ்டேட்டில் ரெட்ரேட்டை ஓகே பாருங்க, ஃபீல் பண்ணுறாரு. ஃபீல்டிங் டீமில் 6 ஏன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறாரு. 75 for 5ங்க ஆஃப்டர் 10 overs. 75 for 5. ராம்ஜியும் இலங்கவும் கலக்கிட்டாங்க. மேன் ஆஃப் த மேட்ச் மணி வேலுங்க. லாஸ்ட் பால் 6 அடிச்சிருக்காங்க. இந்த லீக் ஃபார்மெட்டுங்கிறதுனால அவங்களுக்கு ரன் ரேட் ரொம்ப முக்கியங்க. லீக் ஃபார்மெட்னாவே நெட் ரன் ரேட் ரொம்ப முக்கியம். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரன்னும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க. மேட்ச் தோத்தாலும் பரவாயில்லைங்க, நெட் ரன் ரேட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க. மணிவேல் கலக்கிட்டாருங்க. 2 ஓவர் போட்டு 2 விக்கெட் எடுத்திருக்காருங்க. மேட்ச் பண்ணிக்கிறது இட்ஸ் அ லீக் ஃபார்மேட், லாங் டோர்னமெண்ட்டுங்க. லீக் ஃபார்மேட்டுங்கிறதுனால இன்னும் நிறைய மேட்ச் இருக்குங்க. இன்னும் நிறைய இருக்குது. இந்த ஒரு மேட்ச்னால எதுவும் அஃபெக்ட் ஆகிடாது. நாக் அவுட் வேறு, லீக் மேட்சுங்கிறது வேறு. லீக்குள்ள ஒவ்வொரு ரன்னும் இம்பார்ட்டன்ட், விக்கெட்ஸும் இம்பார்ட்டன்ட். நல்ல ஸ்போர்ட்ஸிவாக எடுத்துக்கிட்டாங்க. நல்ல மேட்சுங்க அது. கோடம்பாக்கம் மோஹித் ஃபீனிக்ஸ் 1/9 runs 9 ரன்ல வின் பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல மேட்சுங்க. வென்யூ பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குங்க. அருமையான வெனிங்க. பாண்டிச்சேரியில் இப்படி ஒரு வென்யூ எக்ஸலண்ட்டாக பண்ணி கிரவுண்ட் மேன்ஸ், கிரவுண்ட் ஒர்க்ஸ் எல்லாருக்குமே பாராட்டணுங்க. இட்ஸ் ஒண்டர்ஃபுல் வெனியூங்க. பாருங்கள், சுற்றியும் ட்ரீ வச்சு எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குங்க. மேட்ச் எக்ஸலண்ட்டாக முடிஞ்சிருக்குங்க. கோடம்பாக்கம் கலக்கிட்டாங்க. கோடம்பாக்கம் மோஹித் ஃபோனிக்ஸ் வின் பண்ணிட்டாங்க. மணிவேல் கலக்கிட்டாங்க. 2 விக்கெட்டுங்க. T10ல் 2 விக்கெட் எடுக்கலாம் ரொம்ப கஷ்டங்க. அதுவும் எக்கனாமிக்கலாக போட்டு 2 ஓவருக்கு வெறும் 16 ரன் மட்டும் கொடுத்து 2 விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க. கோடம்பாக்கம் அருமையான ஓட்டுறீங்க. நல்ல ஒரு வெற்றி எடுத்திருக்காங்க. நிறைய ஸ்பான்சர்ஸ், ஒண்டர்ஃபுல் ஸ்பான்சர்ஸுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய டோர்னமெண்ட்டை ஸ்பான்சர் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டங்க. இதை லைவ் கவரேஜ் சூப்பராக டீம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது. கிராஃபிக்ஸ் மேனேஜர்ஸ் எல்லாருமே எக்ஸலண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வெரி லைவ் ஸ்ட்ரீமில் போயிட்டு இருக்குங்க. ஒண்டர்ஃபுல்லுங்க. கேமரா குவாலிட்டி பாருங்கள் எவ்வளோ எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குங்க. வென்யூ பாருங்கள், அந்த க்ரீனரிஸில் இந்த ஒரு சம்மரில் இப்படி ஒரு க்ரீனரிஸ் வென்யூ பார்க்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டங்க. அதுவும் பாண்டிச்சேரியில் இந்த